Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello everyone. How was everything? How was your day? Is everything okay? Great. I'm happy that you are fine. Did you do your homework? Have you practiced the previous lesson? Now, can you invite someone to a party, to a wedding party, to a picnic? Great. Which expressions do you use to invite a person? How do you accept it? How do you refuse it? Great, excellent. I'm glad that you remember the previous lesson, and of course you did your homework. Are you ready for the new lesson? So let's begin our new lesson. See the word. We are in Unit 14 of Grade 9s, and we have started Lesson 2. We have 2 pages, 148 and 149. In this section, we are going to have more information, and we will have more expression with the phone and using of the phone. Especially today, we are going to read a text. This text or passage related to the phone and using the phone. This will be an interesting text, so be ready for that one. Before going to the reading, let's do some activity. Open your books and see the vocabulary part. Vocabulary. Read the group of expressions below. Choose a suitable title from table for each group. Then write it on the green line. عبارت هایی که در پایین هستن میخوانیم، اینا اکسپرشن یا عبارات هستن. بعد از او بهترین عنوان برای هر از این چوکات برای هر گروپی که در پایین هست ما انتخاب میکنیم. بعد از او قسمتی که گفته از خط سبز رنگ هست نوشته کنیم. ما خط سبز در این صفحه نداریم. هدفش از این خط سبز این خطی است که در اینجا کشیده شده. پس برای هر کدام از اینا یک از اکسپرشن هایی که در چوکات هست انتخاب میکنیم. یوز پنسل. از یک پنسل میتونید شما استفاده بکنید. We have a star here. این ستاره ها که در اینجا هست در این قسمت باید نوشته بکنید. Number 1. Hello, good morning. Let's read the expressions first. بین اول اکسپرشن رو با هم بخوانیم بتونیم در اینجا خانه پوری بکنیم. Starting a phone conversation. شروع کردن یک محاوره تلفنی. Ending a conversation. ختم کردن یا خلاص کردن یک محاوره. Solution. راه حل. Problems getting through. مشکلاتی که در جریانش میآید. Asking for someone. با یک نفر پرسان کردن. Asking who is on the phone. پرسیدنی که کی پشت تلفن هست یا کی در حال گپ زدن هست. Now we will select one of them for each part, okay? Number 1. Hello, good morning, good afternoon. This is Fatana Hashemi. Fatana Hashemi speaking. یک بخشی که در اینجا باید به شما بگویم که در پشت تلفن هیچ وقت شما نمیگین I am فتانه هاشمی. شما میتونید بگوین this is. پس شما I, you, he, she را استفاده نمیکنین. میگین this is. This is فتانه هاشمی. So which title do you select for this one? Which expression? Great. Starting a phone conversation. پس بر از این ما این بخش انتخاب میکنیم. شروع یک محاوره تلفنی. Number 2. Who's speaking? Who's calling? کی گپ میزنه؟ کی زنگ زده؟ Great. Excellent. We use this expression. Asking who is on the phone. We can use this title in number 2. و number 2 title هم استفاده میکنیم. And number 3. Can or could I speak to Mr. Saberi, please? Mr. Saberi, please. Is Mr. Saberi around? Which title do you use? Which title, which expression do you select? Great, excellent. Asking for someone. Next one. The line's busy. There's no reply. Sorry, wrong number. Wrong number این اشتباه گرفتین نمبره. متاسف هستم نمبر غلط گرفتین. نمبر اشتباه هست. هیچ کس جواب نمیده.
لاین یا نمبر بیزی هست، مصروف هست. I'm sorry Mr. وحیدی is out at the moment. من متاسف هستم آقای وحیدی فعلا در همین لحظه در بیرون هستن. Or we can say وحیدی isn't in today. آقای وحیدی امروز در خانه نیستن یا داخل نیستن. is on another line or Mr. وحیدی is on another line. یا آقای وحیدی در لاین دیگه مصروف صحبت کردن هستن. Which one do you select for this? Great, excellent. Problems getting through. مشکلاتی که ما وقتی زنگ میزنیم مواجه میشیم. We can select this title. How about next one? I'll ring him or her back later. Could you ask him or her to call me? من برش پسان زنگ میزنم. یا میتونین از اونا بخواین که بر من زنگ بزنن. Can I take a message? من میتونم یک مسیج بانم. Dial number. دوباره نمبر شما میگیرین. Hold the line please. خط یا گوشی را نگه میدارین. Hang up and try again later. گوشی را قطع میکنین و دوباره زنگ میزنین. Which expression do you use for this? Which one? Great, excellent. Solution. راه حل هست. این راه حل است که ما وقتی که لاین بیزی باشه یا کسی را پیدا نتونیم فعلا یا مصروف در دسترس نباشه میتونیم از این راه حل استفاده بکنیم. And the last one, goodbye, thank you, goodbye, thank you for your help, thanks for calling, I look forward to seeing you, hearing from you soon. من منتظر دیدن شما هستم یا منتظر از هستم که شما چیزی را بشنوم بزودی. Great, excellent. I'm sure that you are thinking about the title. Which one do you select? Excellent, very good. We have only one, ending a conversation. ختم کردن یک محاوره یا خلاص کردن محاوره که پشت تلفن بود. Number B, we have the above expressions are either used by the caller, the receiver or both. اینمی محاوراتی که در بالا هست، اکسپرشن های عبارت هایی که هست، هم میتونه توسط کسی که زنگ میزنه استفاده شوه، توسط کسی که زنگ دریافت میکنه استفاده شوه یا هر دوش. Read them, then write C for the caller, R for the receiver, or B for the both next to the number. C استفاده بکنیم وقتی که اکسپرشن کسی که زنگ میزنه استفاده کنه، R را برای کسی که دریافت میکنه استفاده کنه و B را برای هر دوش. Then make up a phone conversation asking for someone, making a doctor appointment, an invitation, a hotel or a plane reservation. وقتی که یه فعالیت با هم انجام دادیم خلاص کردیم این هومورکتان میشه که شما باید یک محاوره تلفنی بسازین، یک کسی رو پرسان بکنین یا یک وقت قبلی با یک دکتر بگیرین یا یک دعوت کسی رو دعوت بکنین یا با یک هتل زنگ بزنین یا یک جایی رو یک اتاقی رو در یک چوکی رو در یک طیاره ریزرو بکنین. It will be your homework. So let's do part B. البته بخش B را انجام میتیم با هم. یکی دو تاشو من انجام میتیم دیگهش کارخانگیتان هست. Then the first expression is hello. Who used this one? Great, excellent. The caller. So we can write down C. Let's start from this one. Who's speaking? Very good. It can be receiver, yeah? Or the caller. For both we can use this one. So we can write down B. شما بعد دیگه فکر بکنین کدامش شخصی که زنگ میزنه استفاده میکنه، کدامش شخصی که زنگ دریافت میکنه استفاده میکنه و کدامش هر دویشان میتونه استفاده کنه. Now it's time to go to the passage. I told you that we have an interesting passage. So go to the book and we will read the passage together. حال کتابتان رو ببینید با هم متن میخوانیم. Reading. Read the following passage and then answer the questions. اول متن باید بخوانیم با هم و بعد از او سوالا را جواب میدیم. Ready? Great. Who's in control? تایتل با شما در آخر میتونین پیش خود معنا کنین که هدفش چی است که کی در کنترل است. شما میتونین معنای از این را در آخر هم بفهمین. Telephones are probably the most important communication tools of all times. تلفن احتمالاً مهمترین وسیله ارتباطی هست در تمام زمانها. People can use them almost any time and anywhere.
مردم میتونن هر زمان و هر جایی از او استفاده بکنن. تقریبا در هر زمان و در هر جای از او استفاده کرده میتونن. They can be used in the house, in the car, in the office and even on the street. تلفن ها، آنها هدف تلفن ها است. آنها میتونن مورد استفاده بشوند در خانه، در موتر، در دفتر و حتی در سرک هم. Today, telephones do not only allow voice communication, they are also important for emails, messages, web browsing and more. امروزه تلفن ها فقط وسیله ارتباط صوتی نیست، یعنی ما فقط اجازه نمیتیم ما ارتباط صوتی داشته باشیم. آنها همچنین به خاطر ایمیل کردن، مسیج کردن و حتی سرچ کردن یا جستجو کردن در اینترنت هستند و یا بیشتر از این. This has made the telephone a time wasting tool as well. به همین خاطر است، یعنی می است که تلفن ها را یک وسیله یا یک چیزی برای وقت تلف کردن، یک وسیله اتلاف وقت هم ساخته. Therefore, it's very important to use it wisely. پس خیلی مهم است که ما از تلفن به صورت عاقلانه استفاده بکنیم. Wisely. Here is some advice. در اینجا ما یک چند توصیه یا نصیحت داریم که چه قسم از تلفن استفاده بکنیم. Number 1. Use the phone only when there's a need. Keep in mind that phones are not for entertainment. تلفن فقط وقتی که ضرورت دارین استفاده بکنین. در ذهنتان باشه که تلفن ها برای تفریح نیست. Number 2. Limit your calling time. Remember that the listener's time is just as important as yours. زمان صحبت کردن در تلفن محدود بسازین. و یادتان باشه که زمان یا وقت شنونده شما هم به اندازه شما مهم است. همون قسمی که وقت بر شما مهم است، برای کسی که بر زنگ میزنین هم مهم است. Be specific. خیلی خاص باشین یا خیلی مختصر باشین. Explain the reason for your call and avoid long introductions. دلیلی که زنگ میزنین تشریح بکنین و از معرفی خیلی طولانی اجتناب بکنین. بپرهیزین است که زیاد صحبت بکنین و زیاد معرفی بکنین، مقدمه چینی بکنین. Number 4. Avoid talking to other people while you are on the phone. وقتی در تلفن گپ میزنین همراه دیگران صحبت نکنین، اجتناب بکنین یا بپرهیزین از صحبت کردن با دیگران. به این معنی است که شما همراه تلفن گپ میزنین، از این طرف تلفن در دستتان است، از این طرف همراه مادرتان یا خواهر یا دوستتان گپ میزنین. Don't do that one. Number 5. Don't answer the phone while munching food. This will force you to repeat whatever you have said. تلفن جواب ندین وقتی در حال جویدن غذا هستین. این شما را مجبور میکنه که چیزی را که گفتین دوباره تکرار کرده برین. Number 6. Use answering machines. They are very useful. They receive all your calls. Then later on, in your free time, you can return the call you wish. از ماشین هایی که تلفن جواب میتن یا به صورت اتومات جواب میتن استفاده بکنین. خیلی مفید هستن. تلفن شما را زنگ های شما را دریافت میکنن و بعدش شما سر بیکاریتان یا وقتی که فری تایم داشتین میتونین به تلفنایی که مورد علاقه تان بود دوباره زنگ بزنین و جواب بدین. Use the telephone wisely. Remember, when you are talking on the telephone, you should be in control. تلفن عاقلانه استفاده بکنین. یادتان باشه زمانی که پشت تلفن گپ میزنین شما باید در کنترل باشین. Now you know what's the title. You know the meaning of the title.
who's in control. So it means that who control himself or herself when he or she is calling or talking on the phone. آن این معناش فهمیدین معناش چی هست؟ یعنی شما یا وقتی گپ میزنین پشت تلفن کنترل میکنین گپایتان، یا متوجه هستین که چه قسم شما وقتتان ضایع میکنین، یا چند دقیقه شما پشت تلفن گپ زدین، یا چی چیزایی را میگین. Let's do the answer of the questions. Let's read the questions, then you have time to answer them. Do you spend too much time on the phone? آیا شما خیلی وقت زیاد پشت تلفن میگذرانین؟ It's depend on you. You can say yes, I do, or no, I don't. Can you think of some tips to spend less time on the phone? شما یا یک بخشا یا یک نکاتی را دارین که فکر کردین در مورد نکاتی که وقت کمتری را پشت تلفن بگذرانین، یا چی چیزایی را شما یادآوری میکنید؟ You can use the text. شما میتونین از این پسیج هم استفاده بکنین to find the answer. It's your homework to find the answer of the following questions. After completing the answer of these questions, you have time to go to part B and write the main idea of the passage in your notebooks. وقتی متن خواندین، سوالا را جواب دادین، متن بلد شدین، حالا میاین مفهوم اصلی متن در کتابچه‌تان نوشته میکنین. And in part C, write a summary of the passage in your notebooks. و بعد از اون متن به صورت خلاصه در کتابچه‌تان نوشته میکنین. Okay. So today we have read an interesting text about the using the phone, and the title also was interesting. Who's in control? Now you can ask yourself, are you in control? Great, excellent. What's your homework? Excellent. Your homework is doing the exercises on page 148 and 149. Remember your homework and have a good time.